Olá pessoas, tudo bom? Vamos lá, eu já gastei um pouquinho nos meus pontos de licença, certo? Para dar uma distribuída aí e deixar os personagens um pouquinho melhor, tá? Em breve a gente vai completar o license board, tá? A gente só precisa de um item que ainda não dá para pegar. Mas em breve a gente vai pegar, a gente vai fazer rapidinho. É muito X-Wing, essas naves assim pousando de cima. Eu falo, é um jogo espacial, é um space opera que não se passa no espaço. Foda demais. Such a tremendous honor to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your Majesty some cause for offense. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethicite. Nethicite? That is a base imitation. We seek Wraithwall's legacy, the ancient relics of the Dynast King. Day-affected Nethicite. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethicite. Are you mad, Vossler? If we are to save Dalmasca, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne, and the Kingdom of Dalmasca will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone. You must admit, 'tis more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ash, let us take him for the people of Dalmasca. Your Majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point. To think the relics of the Dynast King were day-affected Nethicite, Dr. Sid will be beside himself. What did you say? Captain Azalus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabanastre soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven. Beleza, pra quem não entendeu aí a situação toda, o Voisler traiu todo mundo em troca da pedra, e aí a Lady Ash vai ser reconhecida como chefe do Império, né? Como líder de Rabanastre, e o coisa dela vai ser, né, tratada como líder. Tanto é que a Shiva, né, não é um Summon, um Esper. O Esper são outras coisas, né? Belias de Giga. We can announce that you are alive and well. I will then continue our negotiations with the Empire. I believe Lars has the key. He'll listen to us. We should trust him. Who are you, Vossler, to talk of trust? A son of Dalmasca. Our equipment here is limited, so we'll be using the ship's drive to make our assessment. Once we've connected the stone, the reaction should be easily measured. Methods do not interest me, only results. Friend?
Such heat. The mist, it's burning. 6,800, 6,900, 7,000. This must be Deifacted Nethicite. The count still climbs. Ah, we found it at last. True Deifacted Nethicite. The power of the Dynast King in my hands. Blood alone does not an emperor make, vain. What is this? Something's wrong. What is it? You stand down! Hold her down! What's wrong with her? I always knew Fran didn't take well to being tied up. I just never knew how much. How about you? I like Fran's idea. Let's get out of here. No farther! Sky pirates, the future of Dalmasca will not be stolen. Why do this, Bosch? This struggle is futile. You must know where it leads. I do know. All too well. Beleza, a Fran aqui, tá, gente? Ela vai estar tunada, tá? Porque ela vai estar em Berserker, né? Em Bassacar. É só descer a lenha no Voicer, tá? No nível 20 você faz isso aqui facinho. Engine power falling rapidly. It's negative. Impossible. Engine room, this is the bridge. Report. What are they doing down What's there? happened? The Nethicite's draining the ship's power. Disengage it at once. I want that We're number trying 3 to get unit it. sealed. Let me It's in. infected. She'll reach critical in 300. Cascade failure. Falha cascata. Ash, let's go. All I have done, I've ever thought of Dalmasca first. I know you do. I would ne'er gainsay your loyalty. Look on what my haste has wrought. Did I act too quick? Or was your return too late? I can serve her no more. You must take up my charge. É isso que eu não gosto, entendeu? Eu acho que o Voice era um personagem pra rolar e morrer lá no final do enredo e tal, e não aí. Eu acho que faltou aí essa parte assim de imersão do personagem, certo? Gente, pra quem teve paciência de treinar até nível 30, dá pra tentar pegar o outro sumo, tá? A Dramalete. Recomendo? Não. Por quê? Porque é o... Nossa, loucuragem, velho. Olha o que fez o Nethicite. Lembra que ela falou que a Mist, né? É a... Quando ele aparece dessa forma, né? É a demonstração de poder extremo, né? Você viu que o... The dreadnought Leviathan is sunk. Vou cortar aqui o The áudio. Arcadian Imperial Army lost. As word of the events in the yacht sounded throughout the Empire, quit I Bujerba, citing sudden malady. My true motive, to bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance.
By this time, Lady Ash had made her return to Rabanastre. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmasca restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her 8th fleet, she remained, as ever, a military power with which to be reckoned. Vocês viram que quem tá contando isso daí, tudo aí, é o Marquis, né? O Marquês Ondor. Gente, explicar um negócio aqui, tá? O que ela fez? Ela usou o Dawn Shard pra provar que é ela, a Lady Ash, e restaurou Dalmasca. E aí, com a perda da frota ali da Leviatã, né? Da Shiva explodindo e a frota da Leviatã sendo danificada, o exército do Império ficou desfalcado. Ainda é um poderoso Império, mas ele não pode simplesmente sair atacando, que isso daí vai poder acabar com as chances dele de vitória. Enquanto isso, a resistência em Dalmasca cresce. Assembles a vast host under guise of martial exercises. It is our belief they wait for the proper pretext, the sooner to make their strike against Arcadia. The loss of Leviathan and her fleet at such a time comes as a most grievous blow. Were Rosaria to invade, the battle would be hard fought. Had Lord Vane not deployed the fleet so capriciously, we would not now find ourselves in such perilous circumstance. Lord Vane shall be made to answer for his actions. It is the will of the Senate. Excellency, though he be your son, justice must be served. A convenient thing, justice. And so I must now make a choice between my throne and my son. A most lamentable situation for us all. Oh? For Lord Vane, perhaps. Yet surely Lord Lauser will make for a fine emperor. Lauser so adores his brother, and he is yet young. But he will not remain young forever. Already he busies himself unraveling Lord Vane's tangled skein. Lord Lauser has found his role to play and pursues it with some enthusiasm. Ah, yes. And who would set him at such tasks? What matter? Lord Vane himself once saw his elder brothers brought to like justice, did he not? At your Excellency's behest, as I recall. You may put yourself at ease, Lord Gramis. So long as the Senate watches over her, Arcadia's well-being will ever be ensured. By your will, I shall bid Vane return to Arcades. Beleza, o Senado decidiu que o Vane tem que pagar pelo que ele fez. E agora ele deve voltar pra Arcadia pra pagar por isso. Enquanto isso, a Lady Ash ainda tá vendo o eu não sei falar o nome do cara. Aí, pra mim, talvez a limitação da época seria o momento que todos os personagens deveriam trocar as roupas e pegar novas skins dentro do jogo.
a Lady Ash, por causa que ela é a princesa, né? Então deveria ter It was the uma Dawn operação. Shard that brought down the Imperial fleet. You know your stuff. Destructive power of such force. I've seen it once before. Lady Ash, you know of what I speak. Nabudis. The capital of Old Nebradia, Lord Rassler's fatherland. At the time of the invasion, a division of Imperials entered the city. There was a mighty explosion. Friend and foe died alike. Something was there. One of the Dynast King's relics. The Midlight Shard was in Nebradia. More Nethicite. Well, no wonder they invaded. That ridiculous war. The trap at the treaty signing. All this because Vayne wanted power. He must not be allowed to claim the Nethicite. The Empire must never hold it. Oh, they already do. The Dusk Shard, most likely the Midlight Shard too. Besides, can't they manufacture Nethicite now? Very well. Then the path set before us is clear. We'll use the Dawn Shard to fight them. Dalmasca does not forget kindness, nor ill deed done. With sword in hand, she aids her allies. Sword in hand, she lays to rest her foes. This Nethicite I hold must be my sword. I will avenge those who have died. And the Empire will know remorse. Lady Ash tá pistola, irmão. Falando que vai deitar todo mundo na paulada. You even know how to use it? The Gareth may know. Os The Gareth. Gareth people live by the old ways. Magicite lore is a part of their culture. They may hear it. The cry of the Nethicite's power. Whispers of the stone's menace. Dangerous though it be, what we need now is power. Should we declare Dalmasca free without the means to defend our claim, the Empire would crush us. You must take me to meet with the Gareth. They live beyond Osman Plain. Not exactly close. Compensation, is that what you want? Straight to the point, aren't we? I like that. Compensation. How about the ring? This? Isn't there something else? No one's forcing you. Essa atitude, tá, do Balfir, é ele tentando fazer ela se desligar um pouco do passado e viver o presente, né? Ele já mostrou que ele I'll é give muito it back mais... to you as soon as I find something more valuable. What do you mean something more valuable? Hard to say. I'll know when I find it. What is it you want, Vaughn? What are you looking for? Me? What am I looking for? I guess... Well, you know... Eu não sei. Eu não sei. Estamos de volta a Rabanastre, ok? E sempre que nós voltamos aqui, nós vamos fazer coisas aleatórias ou The extras. Gareth are said to dwell in Kirwan. So they do. We'll need to head south, past the Giza Plains. It is the rains now in Giza. The wadis will be swollen with the deluge. Passage may be difficult. But those same waters may also lay open new routes to us. Regardless, we must go south, yes? Sahara. First things first. You're eager to be on your way, I know. But we should see that we're prepared before setting out. I made my resolve 2 years ago. I swore to overcome any hardship I may face. Man cannot live by resolve alone, princess. Ah, um detalhe que eu acho que fica meio vago ou estranho é o seguinte. O irmão do Van morreu 2 anos atrás na história, tá? Então faz 2 anos que ele morreu. Bem, gente, aqui agora, ó, nós vamos encerrar o episódio. Por quê? Porque o próximo episódio a gente vai atrás das marks, né? Como sempre aí, nós estamos aí. Vamos pra cá, certo? Se você pegou tudo que eu falei pra pegar no último episódio lá de arma, magia, não sei o que lá, né? Que você deve ter pego algumas.
É o que você não pegou, dá pra comprar agora, ok? Então, se você não pegou, dá pra comprar. Exceto a Blood Sword, tá, gente? Você tem que pegar lá no baú, que senão você não tem acesso a ela. É a única outra de pegar ela é pelo bazar, ok? Que provavelmente vai liberar agora. Aí. Leather. Beleza, Iron Sword. Vocês viram que o bazar parece estar mais atrasado do que a gente tá pegando aqui, tá? Ó, você pegou tudo que você tinha que pegar lá. Você tá com mais magias do que tem pra vender, ok? Não é problema, ok? Não é problema, isso faz parte da gameplay. Cadê agora as técnicas? Cadê aqui? Os equipamentos você deve estar com o melhor do que tem no mercado, então... O melhor é o igual, ok? Então não tem problema nenhum. Vou pegar o Traveler, que é o que tá faltando aqui, ok? Vamos lá. Tô falando muito... Ok. Vamos aqui. Isso. Lembrando que sempre que você faz uma quest, tem que voltar até o alvo aí, né? Até o inimigo alvo. É o cara que te passou o serviço. Beleza. Esse, se eu não me engano, é em Giza Plains. Aí esse é lá na Osmose Plains. Beleza. No próximo episódio a gente vai fazer aí, tá? As quests dessas marks, ok? E aí, como elas fazem parte de avançar na gameplay aí e tudo mais, a gente vai avançar. Então, falou, valeu, até mais, fui. Eu sei que esse episódio aqui pareceu um pouco pequeno, mas teve muito cutscene, né? Um pouco mais coisas. Então, fui!